Hello students, how are you? Today we are going to learn the standard 6 subject science. Topic number 2 unit the living world and the subunit is the wild animal. How are the wild animals living? Which are their characteristics? How are their voice? How they living? What they eat? What their behavior? All this information we have to look in this passage in this content. Okay, you have to write it. There is a wild animals. Now look at there on the page number 16. Wild animals that hunt other animals for food we are called predators. For example, tigers, lions, wolves, leopards. Sometimes due to deforestation, such animals enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people. So it is very important which are the animals, wild animals. Look there, the wolves, the tigers also, these are animals. What they saying here, the wild animals, they are very cruel, they eat very the non-veg also. The wild animals are called for the predators because they are only depends on the other animals. Okay, this is the definitions of any wild animals. Most of all, the wild animals are live in the jungles, the forests. The wild many animals are also, they have the four legs. They are very cruel. They bitten or they hitten or they were hunting other animals also. So it is very harmful, it is very dangerous for our human life. So we must be careful for that these animals. Which are their animals? The tigers also is a very danger animals. Okay, then the lions also is living in the jungles, the forest, the seashores, sometimes in or in the Africans Gulf countries there. Sometimes these wild animals is come into the human society or the in man living destinations, and he were cruels, he were bitten sometimes. That is why it's where is very wild, it's cruel. So that is why they were very dangerous for our so we must be careful on that. Okay, It is the वाइल्ड एनिमल ऑल्सो वी कॅन सी इन द वेस्ट बेंगाल ऑल्सो. हा एक विशिष्ट प्रकारचा एक शिंगी गेंडा आहे आणि तो आपल्याला पश्चिम बंगाल या प्रदेशामध्ये सापडतो. हे अतिशय घातक म्हणा, दुर्मिळ म्हणा किंवा आवाढव्य अशा पद्धतीने हे सापडलेले किंवा आढळलेले असतात. आपण जर समजा जिओग्राफिक चॅनल्सवरती जर समजा सर्च करायला लागलो तर आपल्याला त्या ठिकाणी अनुभवायला मिळू शकतात किंवा बघायला मिळू शकतात. यूट्यूबवरती सुद्धा ह्याच्या काही माहिती उपलब्ध आहे. Now in these pictures you have to see there is a tiger. This tiger is a very cruel and very wild animals. These animals is living in the forests or in jungles also. It is very danger. Sometimes it will be a cruel, sometimes it is coming in the human places and it will be a harm. He also a predator animals. Okay, now look at their behaviors and their skins also. Voice of animals. Now we have to listen the voice of animals. These animals are very pure and their voice are different. So how is their voices, which are they? So it is very important, you have to listen it, you have to write down. First of all we have to only listen it, their voice of animals. The wild animals voice are very different. Okay, now you have to listen it very carefully. Now I give the show clip. Monkey. Monkey. Lion.
lion, elephant, elephant, tiger, tiger, wolf, wolf, zebra, zebra, cheetah, cheetah, hyena, hyena, leopard, leopard, gorilla, gorilla, giraffe, giraffe, bear, bear, kangaroo, kangaroo, panda, panda, deer, deer, rhino, rhino, fox, fox, panther, panther, bison, bison, chimpanzee, chimpanzee. Thank you for watching my channel Bond Star. Please subscribe, like and share. There are some giving some information about the wild animals also. What they're writing, what they are printed on the page number 16, which are the information you get it. Watch TV channels such as National Geographic, Discovery and collect information regarding various plants and animals found in our surroundings. Have a class discussion with reference to the collected information. In this find out information, they giving some information. We get the information previous some videos, the harmful things, the useful things, then the useful plants, unuseful plants. This in your surroundings you have to going there and you have to collect it all these various plants also. Okay, and with the regarding of the wild animals, you have to go in the geographic National Geographic TV channels and you have to surfing there, or you have to switch on these channels and you get the proper information about the wild animals. Then the famous and the only
wild animals information is given on the Discovery channels. If you have the cable network, you have to open it, you have to switch on the Discovery channels and open these Discovery channels. So many animals, the wild animals, the cruel animals, how they behave, how their skin, how how they live, what they eat, what they drink, all this information, their lifespans, this information is given on the Discovery channels. So it is very important. You can also watch it, and you can also make the notes about that. Then there is a actions plans they giving here. Some information is giving on that time you have to make the notes, and in you make a group some little bit a little sometimes, and you make play also, you make the play, and you have to turn some information about the wild animals, then harmful things, useful things also. Okay. There is a tiger. How they look like, you have to see it, you have to describe it in your on your page. What, how's their skins, how is their facing systems, how is their tail, you have to look it. There is a wild animals, there are so many power in their hands, so much power in their teeth, so you have to look it. It is very cruel, it is very dangerous for humans. It will be coming in the human societies also. They were destroy all these the lifestyle, the society lifestyles also. It tiger is living in a Saurashtra, means the Gujarat state also, Gir forests. You look there, their natures, how is it, how they possible to run fast, their information is giving there. It is very dangerous, it is a wild animal also. Now the next image you have to look. Now it is a lion also. Lions means it is a king of the forest. Lions has so much impregnable power, is it will be a control all over द अदर ॲनिमल्स. आता या ठिकाणी आपण बघू शकतो की एक सिंह, हा सुद्धा एक जंगली प्राणी आहे. जंगली प्राणी असल्यामुळं तो सिंह याला जंगलाचा राजा असं म्हटलं जातं. तो इतर सर्व प्राण्यांवरती कंट्रोल ठेवतो असं म्हटलं जातं. तर जंगली प्राण्याचं वैशिष्ट्य आपल्याला त्या चेहऱ्यावरून आपल्याला दिसू शकतं. हे जंगली प्राणी कसे आहेत, नाक बघा, त्याचे आयाळ बघा, सिंह डोळे बघा, ह्याच्यामध्ये सुद्धा काही वैशिष्ट्य वगैरे असतात. प्रत्येक देशामध्ये, उदाहरणार्थ आफ्रिकेमध्ये म्हणा, आशियामध्ये म्हणा, वेगवेगळ्या पद्धतीचे सिंह आपल्याला आढळून येतात. शक्यतो सिंह हे आशिया खंडातच आपल्याला बघायला मिळू शकतात. परंतु दुबईच्या साईडला जर समजा बघायला गेला तर देर आर द डिफरन्स इन देअर लाईफस्टाईल इन द दुबई अमिरात्स. ओके, दे वेर बी अ व्हाईटिश ऑल्सो देअर. ओके, नाव लुक इट. देर इज ए leopards also. It is a leopards. There the black spots are on their skins. Their tail is very strongful, because it is will be a give a well distance, well controlled for the रनिंग. आता हे या ठिकाणी चित्र आपण विशिष्ट पद्धतीचं चित्र बघू शकतोय. त्याच्या चेहऱ्या अंगावरती काळे ठपके आहेत. शेपटीची ताकदसुद्धा भरपूर आहे, जेणेकरून पळण्यासाठी त्याला त्या शेपटीचा आधार मिळत असतो. डोळेसुद्धा बघा अतिशय भेदक अशा पद्धतीचे असतात. हे चित्र म्हणून बघू शकतो. आपल्याला हे सध्या नामशेष होत आहेत, परंतु आशिया खंडामध्ये चित्त्यांचं प्रमाण हे खूप कमी आहे, परंतु दक्षिण आफ्रिकेमध्ये चित्त्यांचं प्रमाण हे थोडंसं वाढलेलं आहे. हे आपण या ठिकाणी बघू शकतो. यांची रचना आपण बघू शकतो. लांबी रुंदी आपला अनुभवायला येऊ शकते. यूट्यूबवरती जर समजा टाईप्स केलं तर आपल्याला आणखीन माहिती या पद्धतीद्वारे मिळू शकते. हे आपण बघायचं आहे. There is a black panther also. Black panther is standing on the tree branch. It is very dangerous. It is jumping in the other trees also. हे अतिशय धोकादायक म्हणा किंवा धूर्त अशा पद्धतीचे हे पॅन्थर्स चित्ता वगैरे असतात. हे काळा चित्ता आपण बघू शकतो. आफ्रिकेमध्ये, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये अशा पद्धतीची भरपूर चित्ते आपल्याला आढळून येऊ शकतात. झाडावरती चढणे आणि त्यांची रनिंग, त्यांचं जर पळणं धावणं जर समजा शिकारीच्या पाठीमध्ये बघितला तर अतिशय वेगवान पद्धतीने पळत असतात.
त्यांची पोटाची रचना ही अतिशय नाजूक असते, कारण झेप घेण्यासाठी म्हणा किंवा निसर्गाने त्यांना अतिशय देणगी दिलेली आहे. पायाचा पंजा देखील आपण बघू शकतो. पायाच्या पंजाद्वारे झेप घेणे, जंप घेणे याच्यामुळं त्यांची गती ही खूप मोठी होते. डोळेसुद्धा अतिशय भेदक स्वरूपाचे असतात व कानसुद्धा वेगळ्या पद्धतीचे असतात. अतिशय क्रुएल पद्धतीची ही घटक किंवा आहे हे आपण बघायचं आहे. Now you have to see the wild animals enter in the human society, what they behave, how the dangerous. You have to look these wild animals attack on a man, and the man is very danger in there. आपण या ठिकाणी बघू शकतो कशा पद्धतीने हे वाईल्ड ॲनिमल्स, धूर्त प्राणी म्हणा किंवा जंगली प्राणी आपल्या मानवी सोसायटीमध्ये प्रवेश करतात आणि कशा पद्धतीने हैदोस घालतात. आता हे ज्या ठिकाणी बोललं गव्हाच्या आडोशाने या ठिकाणी एक तेंदुआ आला होता. तेंदुआ म्हणजेच काय तर चित्ता बघा या ठिकाणी दिसतोय. मानवी वस्तीमध्ये तो आलेला आहे. आणि जर समजा कोणी लहान मुलं असतील, वयस्कर माणसं असतील, जर समजा कोणी व्यक्ती जर असेल तर त्यांच्यावरती हल्ला केला तर त्यांचा जीवसुद्धा जाऊ शकते. सो इट इज व्हेरी डेंजरस. आता हे बघा वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेगवेगळ्या घटकातील माहिती दाखवत आहेत. हे बघा यांचा गट या ठिकाणी जंगली प्राण्यांचा मानवी वस्तीमध्ये पकडण्यासाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न केले जात आहेत हे आपण या ठिकाणी बघू शकतोय. सापळा लावलेला आहे, रचलेला आहे, तरी पण त्यातून सुटून एका ह्यानं हल्ला केलेलाच आहे एका कर्मचाऱ्यावरती. त्याला लगेच दवाखान्यामध्ये नेण्यात आलं, कारण जीव गेला तर अतिशय धोकादायक असतं. त्या ठिकाणी बघा बंदुकीचं सहाय्य घेऊन त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे आपण या ठिकाणी बघू शकतोय. बघा जाळं लावलेलं आहे, दोन्ही बाजूनं कमांडोसुद्धा आलेले आहेत, म्हणजे किती घातक आहे बघा. या ठिकाणी इंजेक्शन दिलेलं आहे, सापळ्यात रचलं आहे तरीसुद्धा हल्ला करत आहे. बघा अतिशय घातक क्रुएल असं आपण त्याला म्हणतोय. आपण या ठिकाणी बघू शकतो बघा कशा पद्धतीने तो चित्ता बिबट्या मानवी वस्तीमध्ये घुसलेला आहे आणि तो सगळ्याच्यावरती हल्ला करत आहे. अतिशय रेस्क्यू टीम या ठिकाणी उपलब्ध झाली आहे. बघा तरीसुद्धा तो आपला हल्ला करतच आहे. त्याचे दात हिंस्रपणा जो काही आहे तो आपल्या या ठिकाणी दिसत आहे. जाळी किंवा पिंजरा लावलेला आहे हे आपण बघू शकतो. बघा गनच्या सहाय्याने त्याला इंजेक्शन औषध देऊन त्याला बेशुद्ध केलं आहे. बघा बेशुद्ध केल्यानंतर त्याला पुन्हा अशा पद्धतीनं बाहेर काढलं आहे. एका ठिकाणी बघा वरून जंप मारून त्या ठिकाणी हल्ला केलेला आहे हे आपण या ठिकाणी बघू शकतो. किती घातक आहे बघा. अरे Always remember that this information is given here. Many plants and animals in nature satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. We should do not pluck leaves, flowers, and fruit unnecessarily. Animals should not be hunted. They should not be teased just for fun. It is responsibility and ड्युटी फॉर ऑल ऑफ अस प्रोटेक्ट प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आता या ठिकाणी खूप महत्त्वाची माहिती दिली आहे हे आपण बघायचं आहे. आपण आपल्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचं आहे सर्व जे काय. ऑलवेज रिमेंबर म्हणजे कायम लक्षात ठेवायचं आहे. पहिलं काय म्हटलं बघा, मेनी प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इन नेचर सॅटिस्फाय अवर नीड्स. मेनी प्लांट्स भरपूर काही वनस्पती असतील, प्राणी वगैरे असतील, ते इन नेचर सॅटिस्फाय अवर नीड्स, ते आपल्या गरजा भागवण्यासाठी आहेत हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणून त्यांचा काही अतिरेक किंवा प्रकोप करायचा नाही आहे. पुढं काय म्हटलं आहे बघा, द यूज ऑफ सच प्लांट्स अँड ॲनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अवर नीड्स. बघा द यूज ऑफ सच प्लांट्स अँड ॲनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर अवर नीड्स. काही जण आपल्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांचा वापर करतात, हे अतिशय चुकीचं आहे असं म्हटलं जाते. वी शुड नॉट प्लक लिव्स. आपण कधीच झाडाची पानं तोडायची नाहीत असं म्हटलंय. वी शुड नॉट प्लक लिव्स, फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स अननेसेसरीली. आपण कधीच झाडाची पानं, फुलं, फळं आपण तोडायची नाही, कारण नसताना विनाकारण तोडायचीच नाहीत. हे या ठिकाणी म्हणले. ॲनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड. ॲनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड म्हणजे काय, प्राणी हे कधीही कुणावरती वार करत नाहीत किंवा त्यांची शिकारसुद्धा करत नाही, कुणाची करत नाहीत हे अशा ठिकाणी सांगितले. पुढे बघा, दे शुड नॉट बी टेज्ड जस्ट फॉर फन. त्यांचा वापर कधी आपण मनोरंजनासाठी करायचं नाही आहे. म्हणजेच का तर काही वेळेला सर्कशीमध्ये सुद्धा काही वेळेला आपण घटना बघल्यात किंवा माहिती आपण बघतो. सो मेनी ॲनिमल्स, द वाईल्ड ॲनिमल्स, दे वेअर लिव्हिंग इन देअर अँड दे वेअर ट्रीटेड ॲज ए व्हेरी क्रुअरली.
ओके, सो इट इज व्हेरी बॅड, हे आपण लक्षात घ्यायचं. पुढे बघा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड ड्युटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की वन्य प्राणी असू देत किंवा झाडं असू देत, झुडपं असू देत, अतिशय काही जंगलं असू देत, त्या जंगलांची आपल्याला काय करायला पाहिजे, तर त्यांची निगा करायला पाहिजे, त्यांचं रक्षण करायला पाहिजे, राखण करायला पाहिजे, संरक्षण करायला पाहिजे आपण. कारण जर का आपण जर समजा अशा पद्धतीने हेळसांड जर समजा करायला लागलो तर भविष्यामध्ये यांची खूप दुर्भिक्षता किंवा यांचं आपलं अस्तित्व बघायला सुद्धा मिळणार नाही आहे. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन्स यू हॅव टू बी नोट डाऊन, you have to be put it some informations in your notebooks, because it is very essentials in your homeworks also. Okay, now the below sides the information is given there because the this chapter is now ending here. What we learned that growth, respiration, excretion, reproduction, responsiveness to stimuli, movement, a definite lifespan, and a cellular structure are the characteristics of living things. Animals grow for a certain period of their life. Plants forever grow as long as they live. Animals have specific organs for respiration, while plants respire through microscopic pores on their leaves and stems. The process of eliminating waste products from the body is called excretions. All living things have the ability of reproduce. आता या ठिकाणी सर्व काही माहिती दिली आहे. ही माहिती जर समजा आपण बघितलं तर सगळं पूर्ण वाचायचं आहे. वाचल्यानंतर त्यातील काही मुद्दे वगैरे असतील हे तुम्हाला कळत जातील, हे लक्षात ठेवायचं आहे. पर्यंत वाचन करणं खूप गरजेचं आहे. रीडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू.